Kajiado County have been counting losses due to the unceasing drought. Residents in the remote villages now in the grip of death as their livestock, which is the main source of livelihood, die in thousands. A cow that sold on a normal day retail at 70,000 Kenyan shillings now selling at 500 Kenyan shillings in major markets, with efforts to relocate their livestock to other parts of the country proving futile. TV47's Andrin Kilemi traveled to the remote villages of Kajiado County, where the once grazing fields have turned into dumping sites for dead livestock. From humans feeding on carcasses of animals to even the most resilient wild animals dying due to lack of water and pasture, Kenya's worst drought in 4 decades has sent a chilling reminder that the victims of harmful effects of climate change are not necessarily future generations. And with no end in sight of the drought, those hit hard tell sad stories of their fight for survival. In the deserted landscape of Kajiado County, residents count losses. The region has had 4 failed rain seasons, leaving an already arid land parched and lifeless. This resulting to the death of thousands of animals, while pushing millions of people to the brink of starvation. Tunashindwa tunalisha watu ama tunalisha ng'ombe. Every new day carries with it a painful reminder of the previous days and months with absolutely no rain in sight. It is sorrow for both man and livestock. Nakuta mtu alikuwa na ng'ombe 200 hata sasa hata hana hata moja. Death roams all over Kunchu village at the border of Kenya and Tanzania, about 130 kilometers south of Kajiado town. Life here is a game of chance. Locals struggle to make it each day as the drought moves from bad to worse. Kasano Naringitim, a mother of 8, takes us through her cow shed that was once home to over 300 cows. The herd of cattle, she says, died one after the other, leaving behind an almost empty shed with only 30 cows now fighting for survival. We only depend on the cows and they are all dying. They are dying. The Maasai people have historically depended on livestock in meeting their basic needs. Livestock is not only their main source of food, but also a marker of social status. Kasano says that out of her 8 children, only 3 are in school, as she is unable to pay school fees for all of them. Her only source of income slowly dying. Our children no longer go to school. A child is sent back home as soon as they report to school because of school fees. When I take the child back and beg them to readmit them, the teachers send them back the next day because I beg them, saying that I will sell my livestock on Friday. When I try selling my cow on Friday, I fail. In the nearby Zion preschool, teachers are struggling to get children to pay attention in class. In fact, some of the pupils are here not to study, but to get a meal. Their teacher Jacqueline Lerionga says in her class alone, 3 of her students are below the ideal school-going age of 4, but their parents have opted to send them to school due to lack of food at home. Mtoto sasa kama huyu akisimia ni mbaya. Sasa ikabidi hata sisi walimu tunawapokea hawa watoto hata kama hawajafika umri wa kuja shule, angalau wapate chakula hapa. Ako kauji ya kuashikilia. The Swahili saying mgeni njoo mwenyeji apone, loosely translated to let the guest come so that the host or hostess may benefit, is plausible here, as the kids will not only enjoy a cup of uji today, but mandazis too. And that will most likely see them through the rest of the day. Same scenes are replicated at the nearby Kunchu Primary School. As soon as the bell rings, students queue for the little that is available for lunch. Sometimes the food runs out, and today is clearly one of those days. Those that miss food make do by sharing from the same plate with their friends. Wakati hata chakula ni kidogo, hata hapa shuleni,
wale waliopata wa kwanza na wameona wale wako pale nyuma wajapata, imekuwa huru kwamba lazima nimjali mwenzangu kwamba yeye pia hajapata. Kwa hivyo hata wakati tulipopata chakula, maana tumepata juzi chakula, lazima tujue kwamba lazima sisi wenyewe turudiane wenyewe tujisaidie. In Kajiado's biggest livestock market, Bisil, farmers rush to dispose their starving animals to buy food and other necessities. The prices of livestock here are, however, so low that it seems unbelievable. A cow that would on a normal day easily fetch 70,000 Kenya shillings now goes for 500 shillings only. Pesa imekuwa shida kupata, hata ukipeleka kwa soko hakuna kitu unapata. Unauza mbuzi 300, 500. When I take my cow to the market on Friday, it hardly gets a buyer, and the cow is brought back home. Sometimes desperate farmers transport their livestock from home to the market with the hope of making some money. However, upon arrival, the animals breathe their last, leaving the owner confused. Mtu unaweza leta ng'ombe yako, hakuna mtu unaweza uzia. Hii ni mzogo ya ng'ombe ambayo wenyewe walilete, na mtu kwa sababu unadaiwa gari unabidi utoroke uache hiyo ng'ombe. A countless number of pastoralists in Kajiado County continue to count their losses on a daily as vultures scour the air spaces to feed on the remains of the trail of carcasses, leaving behind a pungent of smell that poses as a health hazard to the locals. Kwa sababu hapa ile harufu iko hapa, mtu hata hawezi kaa kwa soko. As their internal organs bask in the sun, the air paints nothing but a pilgrimage of death. Night has fallen, and just like any other mother, Jane Ngoshumu has to prepare a meal for her family. Her family of 10, comprising her 8 children who are just back from school after a day's-long activity. Tonight, she says they will only have ugali and tea for supper. Kabla ya kiangazi tulikuwa tunabadilisha chakula, kwa maana tulikuwa na masiwa. Wakati mwingine kama hakuna ugali tunakunywa masiwa, ama hakuna mboga, mtu ameenda kwa soko akapata pesa akaleta mboga, tunapiga na mboga. Na sasa imeshikika, hakuna masiwa ya kuweka kwa turungi, ni turungi tu utapika. Sasa ile umepata na ugali unampatia watoto, asubuhi yake wanamuka wanaenda shule. Kwa hivyo sasa kama sufuria hii naona ni kidogo, ni kidogo na watoto ni wengi, lakini mtu angalau apate tu kidogo asilale njaa. Najua wakilala bila kula ni lazima usiku waamke walie, na tunaleta maji na wapa maji ndio wanakunywa, alafu wanalala. And as soon as food is ready, it is served. Lava legend hivi. Kaya. Ndio ngado yangu roda. Ndaesa gawa ya msee niweka hapa. Alafu niwapatie kwanza watoto. Watoto wamalisane, mimi nichukue ya msee nimpeleke, lakini hata yeye anauliza kama wa kwanza watoto wote wamepata. Na mimi ndio wa mwisho kula. Kama imeisha, ni mimi ndio nimepika. Najua imeisha. The drought isn't just occasioning a humanitarian crisis. It has wreaked havoc on wild animals, with conservationists now expressing fears that vulnerable species could be wiped out. Mojawapo wa wanyama ambapo ndio wa mwisho kufa kwa ajili ya kiangazi na ukosefu wa maji ni swala kama hii. Hii ina uwezo wa kusurvive kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi. Lakini kwa ajili ya kiangazi ya namna hii tunaona sasa zimeanza kufa, na inamaanisha kuna uhatari mkubwa kwa ajili ya wanyama wengine wa pori. In a period of 3 months, at least 30 giraffes have died in Nasaru Olosho Wildlife Conservancy. Carcasses of giraffes, zebras and gazelles have become a defining image of Kajiado's drought. Mpaka saa hii mzee Kobe
ambapo kwa kweli kifo chake ni ngumu, anaanza kuadhirika kwa sababu ya matatizo ya majani mabichi. Dead animals here can lie on the barren dryland for days and even months. And the fact that there are no scavengers to clean up rotting carcasses only highlights the magnitude of the unceasing drought. Mpaka fisi wenyewe ambapo ndio wakusafisha maeneo na mazingara hawana haja ya kula nyama za vitu kama hizo. Kwa hivyo misoga kama hii unaacha unakuta iko mzima tu mpaka mwisho yake ioze yote, kwa sababu hazihitaji hata fisi hali, hakuna chochote. Hata umbwa akikuja ni kuuma kidogo tu na kuacha kwa sababu ya ubaya usio na uzuri wowote katika wanyama waliokufa kwa ajili ya kiangazi. The arid and semi-arid regions of Kenya have endured 3 severe droughts in the last decade. The current drought, however, has been the most severe, with widespread loss of livelihoods. But just why does a country like Kenya experience drought cycles as it does? Kenya, in fact, for instance, is known to churn a lot of good work when it comes to policy, formulation. But when it comes to the implementation, zero. In fact, it is said Kenya develops policies and Ethiopia implements. We have the best green economy and climate finance policy in Kenya. We have the best national climate change action plan. That is 2018 to 2023. The best. We participated. It was actually a very consultative document, and we said, yes, we have dealt with it. We have the best climate change law in Africa and in the world. Climate Change Act 2016. The whole framework on implementation, but all of them gathered dust in the shelves of our ministries and our government. And although drought is majorly categorized as a natural occurrence, experts say what Kenya is experiencing is 80% a result of human activity. Kule kuchoma kwa taka na pia hata kule kutumia magari mabofu. Kwa mfano, kuna swala ambalo linatamausha mno katika barabara zetu nchini Kenya. Katika gari 10 ambazo zinapita katika barabara, sehemu fulani ya barabara, 7 kati ya zile 10 unapata kwamba zinafukisha, zinatoa umoshi mwingi mno. Kwa hiyo unaweza ukahesabu kwa siku ni umoshi unatoshanaje ambao unaingia katika anga letu. As the effects of drought continue to ravage different parts of the country, Kenyans can only hope for a lifelong solution. We must look for long-term sustainable mechanisms to deal with this effect of climate change. Andrin Kilemi, TV47, Kajiado County.